Right on the topic, eigenvalues. Eigenvalues and eigenvectors using power method So power method मा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ eigenvalues and eigenvectors. How we can find the eigenvalues and eigenvectors using power method and the inverse power method as well, which we will study later on. So eigenvalues and eigenvectors using power method पढ्दाखेरि let us write down यसमा अलिकति थोरै theory लेखौँ. It is an power method हैन. Power method is an iterative method. It is an iterative method implemented using an initial starting vector x the starting vector can be arbitrary if no suitable approximation is available. Okay, so write down this. So basically power method is an iterative method which we will study later on, and त्यो स्टार्टिङ त्यो प्रब्लम गर्नको लागि चाहिँ अथवा पावर मेथड गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई we need a starting vector x. The x is either given in the question or we will suitably assume or arbitrarily assume the value of x if it is not available. So write down the two equations. Y equals to a into x. A is the coefficient matrix. Write down its equation number 1. And x equals to 1 by k times y. Write down this as equation number 2. And what are these values? We'll write down here. The new value of x obtained from equation number 2 is used in equation number 1 to compute a new value of y, and the process is repeated till a desired level of accuracy is obtained or reached. All right. The parameter k, known as the scaling factor
is the element of y with the largest magnitude when the vector x converges to eigenvector x1, then k converges to eigenvalue lambda 1. So हामी के गर्न खोजिरहेका छौं भनेर भन्दाखेरि we are trying to find out eigenvalue and the eigenvectors both using power method. So what is power method? Basically it's an iterative process. So power method is an iterative process. So in this process यो प्रोसेसमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि इक्वेसन कि दिएको हुन्छ प्रब्लममा हामीलाई चाहिँ के एउटा इक्वेसन दिन्छ त्यसको कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स लिन्छौं हामी कि त कहिलेकाहीँ कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स चाहिँ दिन्छ म्याट्रिक्स फर्ममै भयो. So what we need is coefficient matrix A and a starting vector x. Oh, the coefficient matrix is compulsorily given in the question. The starting vector may or may not be given in the question. So if it's given in the question, we'll take it. If it's not given in the question, we will suitably suppose the starting vector x, and starting vector x we will take it as a non-zero vector. You know it, right? Zero vector लिएर त काम भएन. So 0 0 0 0 0 हुनु भएन, बाकी चाहिँ it should have some magnitude. It's clear over there, है. त्यसो भने हामीसँग दुईटा इक्वेसन हुन्छ. यहाँ मैले लेखेको छु. यो हामीलाई दिएको हुन्छ प्रब्लममा हो. यो हामी सपोज गर्छौं. So you can find the value of y. Yes, a into x, y को भ्यालु आउँछ हो. अब हामी x को नयाँ भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं. यो त हाम्रो स्टार्टिङ भेक्टर भयो नि जुन प्रब्लममा दिएको थियो हो. अब इटरेसन्सहरु गरेर we find out the new values of x continuously हो. त्यो न्यू भ्यालु अफ x फाइन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं 1/k टाइम्स y गर्छौं. 1/k टाइम्स y. सो k भनेको त्यो भ्यालु हो जुन चाहिँ y को हाईएस्ट कोएफिसिएन्ट हुन्छ. प्रब्लम गर्दाखेरि तपाईलाई क्लियर भइहाल्छ हो. सो त्यसको हाईएस्ट कोएफिसिएन्ट को म्याग्निट्युड मात्रै एब्सोल्युट भ्यालु भनेको होला अघि हामीले थ्योरी लेख्दाखेरि. सो म्याग्निट्युड मात्रै हामी लिन्छौं. सो एन्ड देन वी विल क्याल्कुलेट द न्यू भ्यालु अफ x. वी पुट दिस भ्यालु इन हियर. Equation number 1, we'll calculate the value of y. We put it here. We'll calculate the value of x. We continue to do the same till a desired level of accuracy is reached. A desired level of accuracy is obtained. Oh, desired level of accuracy भनेको भ्यालुजहरु रिपिट हुन थालिसकेपछि लास्ट स्टेप को x will be your eigenvector. Got it? And the last step ko k will be your eigenvalue. So that is what is written in the theory here. And it will get more clear, right? Instead of just reading the theory, it will be better if you implement the theory, हैन. सो त्यहाँबाट पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ. All right, so मैले एक्सप्लेन गरिहाले. So let's try to do a problem related to eigenvalue and eigenvectors. So how can we do, हैन. यसलाई टेबल बनाएर पनि गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ म्यानुअली पनि गर्न सकिन्छ. म्यानुअली नि गरौँ, टेबल बनाउँदा कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ के हुन्छ, हैन. So they want to find the largest eigenvalue lambda 1 भनेर डिनोट गरौँ त्यसलाई, हैन. eigenvalue lambda 1 and the corresponding eigenvector x1 of the matrix.
So matrix is given here 1 2 0 2 1 0 0 0 1 using power method. All right. So solve this problem by using the power method. So let us see how can we solve this problem using power method. Okay, so matrix is given in the problem. So A is given in the problem. So तपाईलाई चाहिँ यो A नदिएर कहिलेकाहीँ इक्वेसन दियो भने चाहिँ त्यो इक्वेसनबाट विल टेक द भ्यालु अफ कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स. रिमेम्बर है. सो A हामीले इक्वेसन दियो भने A हामी लेख्छौँ इक्वेसनबाट, होइन भने इक्वेसनमा प्रब्लममा यदि A नै दिएको छ भने चाहिँ विल टेक इट. सो सोलुसन गरौँ. So what is A given in the problem? 1 2 0 2 1 0 0 0 1. All right, starting vector, is it given in the problem? No, it's not given. X is not given. दिएको छ छैन. So let us assume a starting vector. हामीले starting vector किन लिनु पर्छ? Ultimately starting vector final मा चाहिँ तपाईको will converge to the eigenvector. हैन? Vector as, so you can take a non-zero vector. कुनै पनि non-zero vector तपाईले लिनु पर्यो हैन. So non-zero vector हामीले लिँदाखेरि चाहिँ, so let us take x equals to 0 1 0. This is a non-zero vector, yes. Now you can take any non-zero vector, but there are certain rules that will converge to the solution. So you non-zero vector लिँदाखेरि चाहिँ तीनटा पोसिबिलिटिजहरु हुन्छ. मेनली दुईटा पोसिबिलिटिजहरु हुन्छ. त्यो कुरा म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दिन्छु हैन. Why I took this 0 1 0? That's an important part here. है. So त्यो कसरी अथवा किन त्यो हामीले त्यो लियौं भनेर भन्दाखेरि स्टार्टिङ भेक्टर कसरी त्यो भयो भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ, so let us see. है, म तपाईलाई एउटा बताइदिन्छु. So you'll clearly look at your coefficient matrix. जस्तो मैले एउटा र्यान्डम म्याट्रिक्स लिए हैन. 3 2 0 हैन, 1 0 5 हैन, अनि 4 5 6. ल सपोज दिस वाज योर स्टार्टिङ के रे कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स ए हो. अब स्टार्टिङ भेक्टर लिने टेक्निक चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि स्टार्टिङ भेक्टर x, इट्स एन आर्बिट्रेरी. सो इभन दो इट्स एन आर्बिट्रेरी, तपाईको x को सुइटेबल एजुम्सन भएन भने चाहिँ रुटमा कन्भर्ज अथवा चाहिँ सोलुसनमा कन्भर्ज नहुन सक्छ. आर्बिट्रेरी त भनेको छ हैन, तर लिने तरिका के हो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट. सो x हामीले यसमा के गरी चुज गर्छौं भनेर भन्दाखेरि, जस्तो यहाँनेर हेर्नुस् है, यो रोमा 0 छ नि है. सो 0 छ भने स्टार्टिङ भेक्टर त्यसलाई हामी 0 लिन्छौं. भयो. यहाँ के छ हेर्नु त, 0 छ, सो हामी 0 लिन्छौं. यहाँ स्टार्टिङ भेक्टर के छ के रे, यहाँ यो रोमा चाहिँ हाम्रो एलिमेन्ट्सहरु नन जीरो छ हो. नन जीरो भएको रोलाई चाहिँ हामी 1 लिन्छौं. सो यदि रोमा कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ 0 छ भने स्टार्टिङ भेक्टरमा हामीले यसरी सुइटेबली एज्युम गर्छौं. एन्ड देयर इज एन एक्सेप्सन हैन. यो एउटा केस भयो, यसरी गर्न सकिन्छ हैन. अर्को तपाईको सबै नन जीरो दिन पनि सक्छ हैन. 3 2 1 5 6 2 8 9 3. ल यस्तो टाइपको म्याट्रिक्स दियो भने यसको स्टार्टिङ भेक्टर के हुन्छ? 1 1 1 हुन्छ. यु गट इट. इट शुड बी नन जीरो. जीरो हुनु भएन, यो जीरो त छैन हैन, एउटा 1 छदैछ. सो यसरी भनेको यदि रोमा 0 छ भने स्टार्टिङ भेक्टरमा हामी त्यो अनुसारको लिइरा हुन्छौं. यहाँ नन जीरो छ, सो 1, एन्ड नन जीरो छ 1, यो रोमा पनि नन जीरो छ 1. What if every row has a 0 in it? जुन प्रब्लम अहिले हामीले गरिरहेछौं, every row has, that is an exception here, है rule. भनेको जस्तो 3 2 0 छ, 1 0 5 छ, 0 3 1 छ हो. त्यो अघिको टेक्निक युज गर्नु भने त के हुन्छ?
0 0 0 हुन्छ नि स्टार्टिङ भेक्टर हैन सबै रोमा एउटा 0 छ बट इट शुड बी नन जिरो द स्टार्टिङ भेक्टर शुड बी नन जिरो जिरोसँग मल्टिप्लाई गर्नु भने त केही पनि एन्सर आउँदैन हैन सो इट शुड बी नन जिरो सो यस्तो केसमा चाहिँ विल टेक 0 1 0 that's an exception and we are doing the exceptional one here. It has a 0 in it, it has a 0 in it, it has a 0 in it in the row, any one element हैन so हुनु पर्ने चाहिँ 0 0 0 हो नि तर this is an exception because every row contains a 0 so that would be 0 1 0 so this is the way of taking a starting vector. However, starting vector is an arbitrary, you can take whatever starting vectors you like. है but this technique will give you the convergence of a solution किनभने हामीसँग त ट्रायल एन्ड एरर गर्ने टाइम हुँदैन नि त हैन सो वी टेक अ सुटेबल भनेको एकचोटी 1 1 1 लिएर गर्ने कन्भर्ज भएन भने फेरि हैन 0 0 1 गर्ने 1 0 0 गर्ने अल कम्बिनेसन्स 0 1 0 गर्ने सो इट विल बी टेकिङ अ लङ टाइम है कुनैमा कन्भर्ज भइदिन पनि सक्छ डबल कन्भर्जन पनि हुन सक्छ बट दिस विल ग्यारेन्टी यु कन्भर्जेन्स सो दिस इज एन एक्सेप्सन होइन भने सो सबै नन जिरो छ नि 1 1 1 कुनै पनि रोमा 0 छ भने त्यो रोमा चाहिँ 0 बाकी चाहिँ 1 नन जिरोमा 1 है त आफ्टर दिस you implement these two equations and you'll get the solutions हो so iteration भन्ने बित्तिकै के भयो it will take the number of steps let us do all right so our first equation so then we have or we implement so y equals to ax and x equals to 1 by k times y all right so let's take iteration 1 iteration 1 मा y निकालौं त के हुन्छ a हाम्रो के छ 1 2 0 2 1 0 0 0 1 all right हैन अनि x हाम्रो के हामीले एज्युम गरेको छ 0 1 0 you multiply these two matrix so 1 into 0 is 0 plus 2 into 1 is 2 and 0 is 1 is माथि के आयो 2 त्यसैगरी यो 0 भयो 1 अनि यो 0 into 0 0 plus 0 into 1 0 नि भयो 1 into 0 0 so 2 1 0 आयो हो and now calculate the value of x so x भनेको के हुन्छ 1 by k times y so k को के भनेको चाहिँ के हो the largest element in y having the largest value or the element in y having the largest absolute value largest magnitude so y भनेको 2 1 0 भयो हो so यसको सबभन्दा लार्जेस्ट भ्यालु भनेको के छ 2 so k को भ्यालु के हुने भयो 1 by 2 times y हुने भयो so y भनेको हाम्रो के छ so यो भनेको 1 by 2 times 2 1 0 अथवा लार्जेस्ट भ्यालुलाई कमन लिए जस्तै हो त्यो हैन so यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ यो 1 0.5 र 0 got it so you have a new value of x यहाँनेरि -2 भएको भए पनि मैले यहाँ 2 ले डिवाइड गर्थे है यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है त सो भनेको हामीले के लेखेको छौं भनेर भन्दाखेरि यहाँनेरि the parameter k known as a scaling factor is the element of y with the largest magnitude with the largest absolute value will largest magnitude मात्र हेर्छौं will not see the sign है त्यहाँनेरि साइनलाई हामी भित्रैपट्टि छोडिदिन्छौं भनेको मतलब यदि यहाँ -2 भएको भए पनि I would have divided it by 2 अनि यहाँनेरि -1 हुन्थ्यो है त so let us do iteration number 2 so you have a new value of x implement the above equation यो equation implement गरौँ so y equals to हाम्रो के हुन्छ रे a into x so a कति छ त्यही पुरानै a भयो हैन 1 2 0 2 1 0 0 0 1 x भनेको will take the new value 1 0.5 and 0 multiply it so you will get what 2 2.5 0 so x को न्यू भ्यालु के हुने हो 1 by k भनेको कति भने 1 by 2.5 हुने भयो हैन म्याग्निट्युड हाईएस्ट 2.5 को छ so 2 2.5 0 so यो डिवाइड गर्दा कति आयो 2 divided by 2.5 कति हुन्छ
0.8 1 0. See, the consecutive values of x or repeat भएको छ छैन, y पनि repeat हुन्छ, but we focus on x हैन, repeat भएको छ छैन. So we'll continue to do the same till the desired level of accuracy is reached. So iteration number 3. So y equals to a into x. A के छ हामीसँग के छ 1 2 0 2 1 0 0 0 1. You take the new value of x as 0.8 1 and 0. So multiply it. So 2.8 2.6 0. So x will be कति छ 1 by 2.8 गर्नु पर्यो हैन. So 2.8 2.6 0 कति आयो त माथि 1 भयो. यो कति हुन्छ? यो just tell me the value of 2.6 divided by 2.8. So iteration 3, iteration 4 गरौँ. Iteration 4. All right. So y will be a into x again. So 1 2 0 2 1 0 0 0 1 into x भनेको हाम्रो 1 0.90. यो कति आउँछ भन्नु त मलाई? Tell me. So let us write down iteration number 5. So y will be equals to again a into x. 1 2 0 2 1 0 0 0 1 and x is 0.96 1 and 0. कति आउँछ यो क्याल्कुलेट गर्नु भएको छ? Can you tell me? So what is x? So x will be 1 by k is 2.96 and divided 2.96 2.92 and 0. So that will be equals to what? This is 1. Yo 2.92 divided by 2.96. How much? So in iteration number 6, so y equals to 1 2 0. So 2 1 0 0 0 1 and x is 1 0.98 and 0. So what will these values? Let us try to get repeat in at least 2 or 3 decimal places, at least 2 decimal places there. So what will be the value of x? Will be 1.2.98 2.96 2.98 and 0. So if you divide, so what do we get here? 2.96 divided by 2.98. कति हुन्छ? 0.99. 0.99. All right. So now you can write down the answer, or if you wish you can do one more iterations and write down the answer. So it's up to you. Now we can say the values are getting repeated here. So do one more iterations, my suggestion, and then write down the answer. Iteration number 7. Let's calculate the value of y. So 1 2 0 2 1 0 0 0 1. This is y, and x is 0.99 1 and 0. So tell me the value here. All right. So this is the value of y. So x will be 1 by 2.99. So 2.99 2.98 and 0. So that will be equals to what? 1. And 2.98 divided by 2.99.
कति हुन्छ 0.9 0.9966 0.99 all right will omit it so 0 त्यो लेखे पनि हुन्छ है it's better if you write down 3-4 decimals. So now we can say the values are getting repeated in the conjugative iterations, so especially the values of x, the values of y as well, and the value of k as well. So the last step ko x will be your eigenvector and the last step ko k will be your eigenvalue. Okay, so we'll write down therefore eigenvector x1 भनेर denote गरौँ is what 1 0.99 and 0 and you can say nearly equal to 110 and eigenvalue. So what will be your eigenvalue? That will be your lambda 1 will be equals to 2.99 and you can say that is nearly equal to 3. So let us see what is inverse power method, right? So the topic pani lekhidiu eigenvalue and eigenvector using inverse power method. Inverse power method. So how can you find eigenvalue and eigenvector using inverse power method? So in this case, we will take y as A inverse x. So that will add to your complications to make A inverse. Alright, A दिएको भए सिधै गरिन्थ्यो अघि पावर मेथडमा. So यहाँ के गर्नु पर्यो? A को इन्भर्स लिनु पर्यो. So इन्भर्स लिने टेक्निक we have studied in Gauss Jordan method. अगाडि म्याट्रिक्स इन्भर्सन भनेर इन दिस च्याप्टरको अगाडिपट्टि एलिमिनेसन एप्रोचमा. सो त्यो अनुसार गर्नु भए नि हुन्छ अथवा कोफ्याक्टर प्रोसेस युज गरे पनि हुन्छ. सो यु क्यान क्याल्कुलेट द फर्स्ट सुरुमा तपाईँलाई ए दिएको हुन्छ ए इन्भर्स निकालेर अनि स्टार्ट गर्नु पर्यो गर्नलाई. बुझ्नुभयो? सो द्याट इज नोन एज द इन्भर्स पावर मेथड. अनि एक्स भनेको सेम नै हुन्छ 1/k टाइम्स y. सो दिस विल बी यर टु इक्वेसन्स. So instead of taking A as in power method, you will be taking A inverse in case of inverse power method. So in that case, the last step, your eigenvector vector will be x1. So last step ko x will be your eigenvector and eigenvalues will be reciprocal of k, that is lambda 1 will be 1/k. So that is the difference. So k will not be your eigenvalue but it's reciprocal. So 1/k will be your eigenvalue. Okay, you can do the same numerical by using a inverse power method. So this is what we study.